Because she was always offended, and I couldn't understand that position. But now she realizes. By whom? By you? She was kind of surprised when she wrote. And I said, this is what I for months. And I remember that she was criticizing me for this, and I would remind her. Because this was a very good fight in December. You remember the drop all the stuff. This was the first part of coordination with you. And that's exactly what it is. It's a first step. We have to organize and standardize in another way, but these are the information. I think that it's more a point than capital. I consider my activity exhausted. Reaching this. No, true, but it's also, it was also my work because I just said that everybody can decide whatever they want to decide, but they have to know what they are deciding. So even for Rome, I was sending the documents, reflection, and say, so I was funding also this. Now I'm making another calculation. You see, I have this document. I'm making another calculation. Yes, I'm good. But then I will read I'm multitasking. Oh, really? The ministre d'État. The secrétaire d'État. That's like Samarino for Italy. Samarino with Italy. Hello, how are you?
The sitting is open. I remind members that in order to be registered for the sitting, you should insert your badge when you take your seat and keep it inserted for at least 30 seconds. You should also insert your badge in order to speak or vote. To request the floor, please press the request button. We will now hear an address of Mr. Christophe Mirand, Minister of State of Monaco. And after his address, he will take questions from the floor. Dear colleagues, it's a great pleasure to welcome the Minister of State of Monaco, Monsieur Christophe Mirand. We welcome you as your country is chairing the Council of Europe's Committee of Ministers for the first time since its accession in 2004. At a particularly decisive moment for our organization and for our whole continent. The priorities of your presidency and effective protection of all European citizens, an efficient organization, and working resolutely to meet Europe's current and future challenges are both timely and highly relevant. We also recognize your country's ongoing support for Ukraine and its people, and the continuation of the fight against impunity with the establishment of the Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine and the International Claims Commission. As Europe is faced with a range of major challenges, the Monegasque presidency has highlighted the importance of the renewed mobilization of all member states and the shared responses to address these challenges. So please be assured that the Parliamentary Assembly will stay firmly and stand firmly alongside Monaco to this end. Without further ado, it is my honor to give you the floor. Please. Madame la Présidente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Madame la Secrétaire générale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. C'est un grand honneur de m'exprimer aujourd'hui devant votre Assemblée alors que la Principauté de Monaco exerce depuis plus d'un mois la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Avant d'aller plus loin dans mes propos, je voudrais, si vous le permettez, saluer la délégation monégasque qui siège au sein de cet hémicycle. Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, votre engagement constant au service de l'Assemblée parlementaire honore la Principauté et fait vivre jour après jour le dialogue européen. À Monaco, la qualité du dialogue et la confiance qui unissent le gouvernement princier et le Conseil national comptent parmi les forces de notre modèle institutionnel. Sur l'essentiel, la défense de nos valeurs comme l'avenir de notre pays, nous avançons ensemble. Ici, à Strasbourg, en assumant la responsabilité de présider le Comité des ministres, la Principauté confirme son attachement profond à l'idéal porté par le Conseil de l'Europe depuis plus de 75 ans. Bâtir un espace où les droits humains, l'état de droit et la démocratie constituent le socle de notre avenir commun. Cet idéal n'est pas né dans l'abstraction. Dès 1946, à Zurich, alors que notre continent se relevait à peine de ses ruines, Winston Churchill appelait de ses vœux la construction, je le cite, d'une sorte d'États-Unis d'Europe et la formation d'un Conseil de l'Europe. 3 ans plus tard, le traité de Londres donnait corps à cette vision. Ce que nous servons aujourd'hui n'est donc pas une institution parmi d'autres, c'est la mémoire vivante d'une promesse faite à l'Europe au sortir de la guerre. Ces derniers mois, Monaco a accueilli plusieurs réunions de votre Assemblée, la Commission des questions politiques et de la démocratie en mars et la Commission permanente en mai. À chacune de ces occasions, nous avons échangé sur les défis auxquels nos sociétés sont confrontées.
Le monde est en mutation. Cette réalité s'impose aujourd'hui à l'ensemble des États. La guerre a fait son retour sur notre continent depuis plus de 4 ans. Les crises se multiplient, certaines très concrètes, certaines insidieuses. Tensions sociales, remise en cause des normes, manipulation de l'information, cybermenaces et ingérences hybrides. Face à ces enjeux, nous n'avons d'autre choix que de réagir rapidement et collectivement. En effet, l'inaction aujourd'hui est la promesse de pression incontrôlée demain. Dans ce contexte, le dialogue et la coopération multilatérale sont plus que jamais nécessaires. C'est dans cet esprit que la Principauté exerce aujourd'hui la présidence du Comité des ministres. Notre engagement repose sur une conviction simple. Au sein du Conseil de l'Europe, la contribution d'un État ne se mesure pas à sa superficie, à sa démographie ou à sa puissance économique. Chaque État membre, quelles que soient ses caractéristiques, a vocation à contribuer pleinement à l'œuvre collective. À cet égard, les mots du prince Régnier III, réaffirmés par son Altesse Sérénissime le prince Albert II lors de son avènement, conservent une résonance particulière. Je cite « Souvenons-nous qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d'être nombreux pour les réaliser. » Cette présidence est aussi l'occasion de mieux faire connaître en principauté le rôle du Conseil de l'Europe et de présenter aux États membres la réalité du modèle monégasque, souvent méconnu, mais profondément aligné sur les idéaux et les valeurs que nous avons en partage. Mesdames et messieurs, depuis plus de 7 siècles, la principauté s'est construite sur une identité et des valeurs fortes. Monaco jouit d'un cadre institutionnel stable, capable d'évoluer sans jamais renoncer aux principes qui sous-tendent sa continuité. Edmund Burke rappelait qu'un État dépourvu des moyens d'évoluer est dépourvu des moyens de se conserver. La principauté a fait sienne, à sa manière, cette exigence, se réformer pour durer sans jamais se renier. Je voudrais à cet égard dire un mot de ce que Monaco signifie concrètement, par-delà l'image que l'on s'en fait parfois. La principauté est d'abord une terre de coexistence. Sur quelques kilomètres carrés, vivent ensemble dans la paix près de 140 nationalités, autant de langues, de cultures et traditions. Fait singulier parmi les États de notre continent, les Monégasques sont eux-mêmes minoritaires dans leur propre pays. Et c'est précisément cette mosaïque qui fait la richesse de notre communauté nationale. La liberté de culte, la liberté d'expression et la liberté d'opinion y sont garanties, parce qu'elles sont la condition même d'une vie commune harmonieuse. Monaco est aussi une terre de travail, ouverte sur la région qui l'entoure. Chaque jour, la principauté voit sa population plus que doubler. Près de 60 000 personnes franchissent ses frontières pour venir y travailler au sein d'une économie remarquablement diversifiée. Des services financiers à la construction, du commerce au tourisme, des industries de pointe à la recherche scientifique et aux activités liées à la mer. Cette vitalité repose sur un modèle social singulier qui conjugue dynamisme économique, solidarité et protection des personnes. Ce modèle n'est pas une abstraction, il est la traduction quotidienne à l'échelle d'un petit territoire des valeurs mêmes que défend le Conseil de l'Europe. La dignité de chacun, le pluralisme et l'ouverture aux autres. Cette stabilité repose sur une culture de dialogue, de responsabilité et de recherche constante de l'intérêt général qui permet à Monaco de faire évoluer ses institutions dans le respect de l'équilibre voulu par sa Constitution et conformément aux exigences d'un État de droit moderne, à l'instar de toute démocratie. Maintenir la confiance de la population dans les institutions et garantir la protection effective des droits fondamentaux sont des priorités constantes. Depuis son adhésion en 2004, la Principauté entretient avec le Conseil de l'Europe et ses mécanismes de suivi un dialogue constant, exigeant et constructif. Les recommandations adressées à Monaco n'ont jamais été perçues comme des contraintes, mais comme des opportunités de progrès
qui ont accompagné plusieurs évolutions institutionnelles significatives, parmi lesquelles le renforcement des prérogatives du Conseil national et de l'indépendance de la justice à travers le Haut Conseil de la magistrature, la création puis l'élargissement du mandat du Haut Commissariat à la protection des droits et à la médiation, la création du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Cette dynamique se poursuit aujourd'hui, animée par la même exigence de conformité aux standards internationaux les plus élevés. Notre droit connaît des évolutions structurantes, plusieurs textes importants ont été adoptés, tandis que d'autres travaux sont engagés, notamment en matière de droits sociaux et de droits de la famille, qu'il s'agisse de la situation des couples de même sexe, de l'adoption ou de l'exercice de l'autorité parentale, afin de se rapprocher encore notre législation des évolutions observées au sein de l'espace européen. Dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la principauté a franchi des étapes décisives. Un arsenal législatif renforcé, des moyens humains considérablement accrus et un régime de sanctions effectif. Dans ce domaine, seuls comptent les résultats inscrits dans la durée, et c'est à cette exigence que nous nous tenons. La principauté s'est par ailleurs dotée tout récemment d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui fixe un cap clair et des objectifs précis à l'ensemble de ses institutions. Enfin, un projet de loi sur le journalisme vise désormais à garantir cette profession des conditions d'exercice comparables à celles qui prévalent dans les pays qui nous entourent, car la liberté de la presse est l'une des expressions les plus essentielles de cette liberté d'opinion à laquelle Monaco demeure profondément attaché. Ces avancées traduisent une même ambition, adapter notre modèle de gouvernance aux attentes des citoyens et aux exigences de notre temps. Mesdames et messieurs, les principes qui fondent notre organisation nous obligent collectivement. Nos États sont confrontés à des préoccupations et priorités largement partagées, la lutte contre toutes les formes de discrimination, le renforcement de la cohésion sociale, ainsi que la construction de sociétés toujours plus égalitaires, inclusifs et respectueuses de la dignité de chacun. Car les défis qui se dressent devant nous sont nombreux et convergents, la guerre d'agression en Ukraine, mais aussi l'érosion silencieuse de l'état de droit, l'affaiblissement de la confiance des citoyens envers leurs institutions, la fragilisation des libertés fondamentales, la désinformation, le repli sur soi et le recul de la participation à la vie démocratique. Aucun de ces périls n'épargne durablement quiconque. Aucun ne se résoudra dans l'isolement. Tous appellent une mobilisation renouvelée de l'ensemble des États membres et des institutions du Conseil de l'Europe. Ces enjeux nous invitent à faire vivre l'ambition des pères fondateurs du Conseil de l'Europe, non comme un héritage figé, mais comme un engagement renouvelé au service des 700 millions d'Européens. Cette aspiration trouve une traduction concrète dans les politiques publiques menées en principauté et guide les priorités que Monaco a souhaité mettre au cœur de sa présidence, car la force d'une société se mesure aussi à l'attention qu'elle porte aux personnes qu'elle a le devoir de protéger. Ainsi, l'attachement de Monaco au respect du droit international et du droit international humanitaire en particulier trouve naturellement son prolongement dans la défense de nos valeurs communes. À cet égard, la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine a profondément ébranlé notre continent. Depuis le début du conflit, la principauté a constamment affirmé son soutien à l'Ukraine et continue d'appeler à une paix juste, globale et durable, fondée sur le respect de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Cette paix ne saurait toutefois être dissociée de la question de la responsabilité de l'agresseur pour les violations du droit international. Forte de cette conviction, la principauté s'est pleinement associée aux initiatives développées sous l'égide du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, en tant que membre fondateur du registre des dommages en 2023, puis en devenant signataire dès le premier jour de la Convention établissant une commission internationale des réclamations pour l'Ukraine
en décembre 2025, et enfin par le soutien à l'établissement du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, exprimé lors de la session ministérielle de Chisinau du 15 mai dernier. Monaco et le Conseil de l'Europe se tiennent donc aux côtés des Ukrainiens, femmes et hommes, filles et garçons, qui se battent pour sa défense, pour la défense de leur pays et de leur identité. Et malgré leur résistance inlassable et les efforts pour parvenir à la paix, l'agression perdure et la souffrance de la population est insoutenable. Il y a près de 25 siècles, Thucydide rapportait déjà la formule par laquelle les Athéniens justifiaient leur domination sur l'île de Mélos. Les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Le Conseil de l'Europe est né du refus de cette loi. Il a été conçu pour faire prévaloir la force du droit sur le droit de la force. Alors que le droit international est bafoué et que la volonté d'agir unilatéralement en violation des règles établies est toujours plus prégnante, il convient toujours de réaffirmer que les normes qui régissent notre continent, ainsi que la Charte des Nations Unies, doivent demeurer nos boussoles en ces périodes de turbulence. En ce sens, les trois piliers de notre organisation, indissociables les uns des autres, sont essentiels pour assurer la primauté du droit. Et c'est pour répondre à ces défis que la Principauté a défini les priorités de sa présidence. Toutes procèdent d'une même logique: protéger celles et ceux qui doivent l'être, en dotant notre organisation des moyens de son efficacité. La protection des plus vulnérables vient en premier. La promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les violences qui leur sont faites, notamment par la pleine mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, constitueront l'un des axes majeurs de notre présidence, dans le prolongement des engagements que la Principauté porte déjà au niveau national et international. La protection des enfants et la participation des jeunes en forment le deuxième axe. Nous porterons une attention particulière à la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, à l'impact des réseaux sociaux, au développement d'une justice adaptée aux enfants et à la lutte contre la désinformation, car une société ne prépare son avenir qu'en donnant à sa jeunesse les moyens de penser librement et d'agir en citoyen éclairé. Le sport prolonge naturellement cette ambition. Vecteur de santé, d'éducation, d'inclusion et de cohésion sociale, il transmet aux plus jeunes des valeurs qui les accompagnent toute leur vie, à condition d'être pratiquées dans un cadre qui les protège de toute forme de violence. C'est pourquoi la Principauté accueillera les 3 et 4 novembre prochains la 19e conférence du Conseil de l'Europe des ministres responsables du sport, consacrée précisément à un sport plus sûr et plus sain pour les enfants. Mais protéger suppose aussi une organisation efficace. Cela passe d'abord par le soutien au système de la Convention. Monaco réaffirme son attachement constant à la Cour européenne des droits de l'homme et à son indépendance, et il revient au comité des ministres que la Principauté préside de veiller collectivement à la pleine exécution de ces arrêts dont dépend la crédibilité de tout notre édifice. Cela exige ensuite une coopération renforcée face à la criminalité organisée, du terrorisme au blanchissement de capitaux. Dans un monde où le droit est trop souvent contesté, les États n'ont jamais eu autant besoin de règles communes. Plusieurs engagements et instruments conventionnels nouveaux verront le jour au cours de notre présidence. Cela repose enfin sur le dialogue. La Principauté s'attachera à promouvoir une concertation régulière entre les États membres, comme entre les différents organes du Conseil de l'Europe, afin de renforcer la cohérence de nos engagements et de garantir que nos actions servent pleinement les buts et les valeurs de l'organisation. À travers ces priorités, mesdames et messieurs, Monaco poursuit un dessein simple: réaffirmer son attachement aux valeurs qui fondent le Conseil de l'Europe et mettre en lumière des engagements qui lui sont chers, de longue date, et démontrer qu'un État, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa population, peut contribuer de manière crédible, efficace et constructive à l'œuvre commune. Mesdames et messieurs, à une époque où les certitudes vacillent et où les équilibres sont fragilisés,
l'unité, la pertinence et la capacité d'action de notre organisation doivent être renouvelées. Notre continent a déjà connu l'effondrement de ses certitudes. Dans Le Monde d'hier, ce livre-testament qu'il sous-titrait « Souvenir d'un Européen », Stefan Zweig disait avoir assisté, impuissant, à la plus effroyable défaite de la raison que connut son temps. Il écrivait ces lignes en 1941, alors que l'Europe se déchirait une seconde fois, et n'a pas vécu assez pour voir l'Europe renaître. Cette renaissance, le Conseil de l'Europe l'a portée, et c'est pour qu'un tel naufrage ne se reproduise jamais qu'il a été fondé. C'est dans ce contexte troublé que Monaco assume pour la première fois depuis son adhésion la présidence du Comité des ministres. Permettez-moi pour conclure de me tourner vers un autre temps. En 1849, devant le Congrès de la paix, Victor Hugo annonçait le jour où les nations d'Europe, sans perdre leurs qualités distinctes et leur glorieuse individualité, se fondraient dans une unité supérieure pour former la fraternité européenne. De cette promesse, mesdames et messieurs, le Conseil de l'Europe demeure aujourd'hui l'un des plus fidèles dépositaires. Et elle n'appartient pas aux seules grandes nations. Elle est aussi celle des plus petites, pourvu qu'elles s'y engagent sans réserve. Consciente de cette responsabilité, la Principauté entend contribuer aux travaux du Conseil de l'Europe en étant guidée par la vision suivante, la protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis enfin de porter devant votre Assemblée le message que m'a confié Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, notre souverain. Monaco est convaincu du rôle essentiel du multilatéralisme face aux bouleversements géopolitiques, économiques, climatiques et numériques. Dans ce contexte, rassembler autour de nos valeurs semble d'autant plus nécessaire. Nous mesurons l'ampleur de la tâche et nous serons à vos côtés pour réaffirmer notre indéfectible attachement aux trois piliers de cette institution, qui sont ceux des droits de l'homme, de l'état de droit et de la démocratie. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Mr. Mimon, for your very clear and interesting address. And I must not miss the opportunity also to welcome very warmly the Foreign Affairs Minister of Monaco, Isabelle Berrot-Amadei. So also very welcome here with us. Yes, we will first hear questions of the speakers on behalf of the political groups, followed by a response to each of them of Mr. Mimont. And I remind you that questions must not take longer than 30 seconds, and please really raise questions and do not make speeches. And I first give the floor to Anna-Kristalina Mikkonen on behalf of SOC. Monsieur le ministre, non, madame. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, nous vivons une époque où nos sociétés démocratiques sont confrontées à de nombreuses menaces. Ces menaces à la sécurité de la société peuvent survenir indépendamment, simultanément ou successivement. Lorsque la société dans son ensemble est menacée, la contribution de tous ces acteurs à sa défense est indispensable. Comment Monaco assure-t-il sa sécurité d'approvisionnement et travaille pour la sécurité totale en Europe? Mr. Minister, please. Non. Votre question, Madame la parlementaire, pose sur la sécurité globale et la résilience des sociétés démocratiques face aux menaces contemporaines. Toutes les réflexions autour du renforcement de la sécurité en Europe et du renforcement du Conseil de l'Europe en particulier méritent à ce titre d'être étudiées. Ces solutions sont naturellement complémentaires et non concurrentes
aux mécanismes déjà existants, ceux en particulier de l'Organisation des Nations Unies et de l'OSCE. Et le Conseil de l'Europe, bien évidemment, a toute sa part à y jouer. Le Conseil de l'Europe a une composition, un mandat, une expertise qui lui permettent des actions bien spécifiques. Et la principauté de Monaco, naturellement, dans la mission qui sera la sienne, à la tête du comité des ministres, s'efforcera de les soutenir et de le renforcer. Quasiment tous les États du continent européen, à l'exception de la Russie et de la Biélorussie, en sont membres. Nos préoccupations, notre responsabilité, c'est celle des droits humains, de l'état de droit et de la démocratie, qui sont les trois piliers du Conseil de l'Europe. Et par son dispositif conventionnel, le Conseil a établi un cadre normatif extrêmement complet qui nous permet précisément d'affronter l'ensemble des menaces que vous évoquez et qui pousse tous les États membres à améliorer leur propre cadre juridique et les moyens qu'ils doivent mobiliser pour les mettre en œuvre. C'est le cas, je crois, d'aucune autre organisation et il est important que dans les moyens que nous mobilisions, de ne pas altérer la nature même du Conseil de l'Europe afin de rendre encore plus efficaces les responsabilités et les instruments qui sont les siens. Voilà en tout cas les outils, les instruments que la principauté de Monaco souhaite activer et souhaite mobiliser dans la présidence qui est désormais la sienne jusqu'au mois de novembre prochain. Thank you very much. Pablo Ispan, on behalf of EPP, please. Thank you, Madam Chair. Welcome, Minister. You, as a small nation, have always lived in difficult environments, but today are more than before. Which is the role of small nations in this world with big enemies, and specifically, which is the role of your country in this environment? Thank you, Mr. Minister. Je vous remercie de cette question. Les petits États jouent, je crois, et c'est la conviction de la principauté de Monaco, un rôle d'équilibre dans un système international qui est polarisé. Tous les États, tout d'abord, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur population, quelle que soit peut-être leur histoire, demeurent égaux en termes de droits sans doute, mais également aussi en termes d'obligations. Et les États qui sont souvent présentés comme des petits États apportent en réalité, et c'est notre conviction, une contribution qui est bien supérieure à celle que laisserait supposer leur influence apparente, car ils savent bien que cette solidarité collective et l'affirmation de la primauté du droit constituent sans doute les meilleurs remparts contre le fait accompli et les vulnérabilités individuelles. Et par leur nombre, leur engagement et la recherche de l'intérêt général, ils sont souvent, d'une certaine façon, le cœur battant, peut-être l'élastique de rappel, si je puis m'exprimer ainsi, du multilatéralisme. Et le Conseil de l'Europe est cette enceinte multilatérale où les rôles et la contribution de chacun, des petits aux très grands États, est visible au quotidien et est illustré notamment lors des présidences du comité des ministres, tel que c'est le cas aujourd'hui pour la principauté de Monaco, et comme l'ont démontré également récemment Malte, le Liechtenstein ou encore le Luxembourg. Et c'est donc dans cet état d'esprit que nous souhaitons nous engager pour cette présidence du comité des ministres. Thank you. Now I call Mrs. Dimitrescu on behalf of ECPA. Hello. Merci, Madame la Présidente. Mr. State Minister, how does your presidency intend to ensure the European policies on child protection respect family sovereignty and the fundamental right of parents to raise their children within their own culture? And how can we strengthen cross-border cooperation to prevent institutional abuse against these minors? An example from 1000 is the Samson family, whose girls are detained in Sweden from December 2022. Thank you. Thank you very much. Mr. Mimbrand. Je vous remercie, Madame la parlementaire, de votre question.
Les enfants, et c'est naturellement un engagement très fort pour la principauté de Monaco, doivent jouir pleinement des droits fondamentaux qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Et cette protection est une priorité pour notre présidence. Renforcer la protection de leurs droits est un engagement essentiel, et plusieurs événements ont déjà été ou vont être organisés dans le cadre de notre présidence. Par exemple, le 3 juin dernier, un débat thématique du comité des ministres a eu lieu sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la protection des droits de l'enfant. Le 4 juin, un dialogue thématique a été organisé sur les réseaux sociaux et la santé mentale des enfants. Et finalement, le 16 juin, la conférence sur la justice adaptée aux enfants a eu lieu à Monaco. Le Conseil de l'Europe a mené de nombreuses autres activités en faveur des droits de l'enfant, actuellement dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie du Conseil de l'Europe pour les droits de l'enfant 2022-2027, qui bénéficie naturellement totalement du soutien de la présidence actuelle. Et par exemple, 2 recommandations très importantes ont été adoptées récemment par le comité des ministres, respectivement sur la protection des droits et l'intérêt supérieur de l'enfant dans les procédures de séparation parentale et dans les procédures de placement. Et plusieurs questions importantes seront donc abordées dans les mois et sans doute dans les années à venir afin de promouvoir davantage les droits de l'enfant, par exemple l'éducation sexuelle complète et adaptée à l'âge, l'élaboration d'une recommandation sur les modèles de justice multidisciplinaire et interinstitutionnelle adaptés aux enfants, modèle dit de Barnahus. Et j'encourage également, en tant que représentant de la principauté de Monaco, tous les membres de cette assemblée à faire tout leur possible au sein de leurs parlements nationaux pour faciliter et accélérer la signature et la ratification des conventions clés du Conseil de l'Europe qui ont un impact direct sur les enfants, la Convention d'Istanbul et la Convention de Varsovie. Et en ce qui concerne la Convention de Lanzarote ratifiée par tous les États membres du Conseil de l'Europe, la principauté de Monaco insiste sur la nécessité d'assurer la pleine mise en œuvre des recommandations du comité de Lanzarote et en faire la promotion dans le cadre de la coopération et du développement de tous les pays membres du Conseil de l'Europe avec les pays tiers. Voilà, Madame la parlementaire, les éléments que je pouvais apporter en réponse à votre interrogation. Thank you very much. And now Mr. Cotier on behalf of ALDE. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État. Tout d'abord, félicitations à Monaco, qui est un pays leader au niveau mondial dans la protection des océans, et ça depuis longtemps, et ça nous intéresserait de vous entendre sur les défis dans ce domaine-là. Et s'agissant des droits de l'homme et des droits humains et des droits sociaux plus particulièrement, vous avez évoqué les droits des femmes, Monsieur le Ministre. Que pense faire Monaco pour développer le droit ou la libéralisation de l'avortement, qui est aujourd'hui très restrictif, voire interdit dans la principauté? Et par ailleurs, vous avez aussi évoqué les droits des couples de même sexe, notamment vis-à-vis de leurs enfants. Que pensez-vous faire pour faire progresser aussi les droits en la matière? Je vous remercie. Thank you, Mr. Mirmont. Merci, monsieur le parlementaire. Monaco, vous le savez sans doute, autorise déjà la pratique d'une interruption volontaire de grossesse sous 3 conditions. D'abord, un risque potentiel pour la vie ou la santé physique de la femme enceinte. Deuxième élément, une grande probabilité de troubles graves et irréversibles du fœtus ou le cas d'une affection incurable menaçant sa vie. Et enfin, les conséquences d'un acte criminel dans un délai de 12 semaines. C'est une loi de 2009 qui a mis en œuvre ces possibilités. Plus récemment, une loi de 2019 a dépénalisé l'avortement en principauté. Toutefois, la décision de ne pas légaliser l'avortement dans le prolongement d'une proposition de loi qui avait été votée par le Conseil national ne modifie, à dire vrai, en rien le régime applicable ni les droits de la femme enceinte. L'accord qui avait été trouvé en 2009 et en 2019, lors d'une discussion avec le Conseil national, nous paraît équilibré et va aussi loin que le permet la Constitution. Il avait été d'ailleurs déclaré en 2019 que ce texte,
qui avait été approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil national, supprimait une injustice tout en respectant les spécificités institutionnelles de notre pays. Et le prince souverain et le gouvernement mesurent naturellement la gravité de ce sujet et sont fortement attachés au bien-être des femmes et des situations qu'elles peuvent vivre. Et Monaco continuera donc à l'avenir à s'adapter pour répondre aux souffrances et aux attentes de la société avec cette volonté de pragmatisme et d'efficacité qui sont les siennes. Une feuille de route de santé sexuelle décrit les mesures mises en place pour améliorer l'accompagnement, renforcement de l'information, de l'éducation et de la communication en matière de sexualité et de santé sexuelle, en particulier chez les plus jeunes, la promotion également de la santé reproductive à travers une information et des moyens de contraception, la prévention des grossesses non désirées et l'instauration de consultations gynécologiques anonymes et gratuites pour les mineurs et les majeurs jusqu'à 21 ans. S'agissant des droits des LGBTI, Monaco est là aussi pleinement attaché au principe de non-discrimination. Et pour pallier certaines situations, le gouvernement a entamé une réflexion sur l'élargissement de certains droits pour assurer une protection renforcée des couples de même sexe, mais aussi pour répondre à des situations concernant les enfants vivant avec eux au nom du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Une grande attention est portée aux arbitrages qui ont été opérés et des travaux sont en cours qui feront prochainement l'objet d'un échange avec le Conseil national. Thank you. And now Mr. Kalamatianos on behalf of WELL. Thank you, Madam President. We welcome Mr. Minister. Across Europe, inequalities are widening. The costs of food, of energy, of housing continue to rise. These pressures undermine social cohesion and weaken public trust in democratic institutions. So my question is, what initiatives can be taken to address or reverse this trend, and how does Monaco, during its chairmanship, intend to strengthen the implementation of the European Social Charter and place social rights higher on the Council of Europe agenda? Thank you. Thank you, Monsieur Ministre. Merci, Monsieur le parlementaire, de votre question. Je veux souligner que la déclaration qui a été adoptée à l'issue de la conférence de haut niveau sur la Charte sociale européenne qui s'est tenue à Chisinau sous la présidence moldave en mars dernier a envoyé, je crois, un message très fort. La justice sociale n'est pas seulement une obligation morale, elle est aussi une pierre angulaire du renouveau démocratique. Et garantir une jouissance effective de ces droits sociaux, c'est renforcer la confiance dans les pouvoirs publics au travers de la réduction des inégalités, et c'est le moyen de favoriser également des sociétés inclusives et solidaires. Et le comité des ministres s'est félicité de l'engagement des États membres en faveur des droits sociaux, et en particulier de ceux qui ont accepté des engagements supplémentaires au titre de la Charte sociale européenne. Les travaux et la déclaration de Chisinau contribueront certainement à la dimension de justice sociale du nouveau pacte démocratique pour l'Europe porté par Monsieur le secrétaire général. Et dans le cadre de sa présidence, la principauté de Monaco continuera à soutenir les travaux qui sont conduits en vue de l'élaboration de ce pacte, dont les premiers résultats devraient être présentés au cours du deuxième trimestre de l'année 2027. Mais je parle sous votre contrôle, Monsieur le secrétaire général. La principauté estime en tout cas que ce nouveau pacte le succès de ce nouveau pacte dépendra de la capacité collective à en faire un instrument opérationnel fondé sur l'évaluation, la cohérence entre les mécanismes de suivi existants et le dialogue constructif entre les États membres. Thank you very much. I will now give the floor to other speakers and will take them in groups of 3. Please don't forget to limit your questions to 30 seconds. And first of all is Mrs. Becerra Kostanovska from North Macedonia. Thank you, Madam Chair.
Mr. Mirmand, thank you for being with us today. Monaco today would generally be classified as a country with high levels of legal equality for women and relatively strong institutional support for women's rights. But still, the continuing challenges is violence against women. Domestic and sexual violence remains of important concern. And I would like to ask you, what are your plans on removing this concern and further enhancing and disregarding violence against women? Thank you. Thank you. Andrea Eder-Kitzstahler of Austria. Thank you very much, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben schon die inhaltlichen Schwerpunkte erwähnt: Kinderschutz, Ethik im Sport, Kampf gegen geschlechterspezifische Gewalt. Welche Maßnahmen zur Umsetzung dieser Schwerpunkte sind bereits geplant oder sind gemacht? Und ganz konkret, wie unterstützen Sie die Rückholung der verschleppten ukrainischen Kinder? Ist ja auch ein Schwerpunkt Kinderschutz. Vielen Dank. Thank you. And the third one in this round is Christophe Bricot from Monaco. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, nous avons l'habitude d'échanger dans notre Parlement national et vous ne le savez sans doute pas, mais il n'est pas dans mon habitude ici de faire de la politique intérieure. Néanmoins, votre présence m'oblige et je vais donc en faire un peu. Depuis 3 mandatures maintenant, les parlementaires monégasques demandent aux gouvernements successifs l'organisation de séances de questions comme ça se pratique dans tous les parlements européens. Le fondement de la démocratie, ce sont d'abord des citoyens informés et donc éclairés. Et pourtant, cette chose nous est toujours refusée. J'aimerais savoir pourquoi. Merci. Thank you for these questions, and I now give for the answers to Minister of State. Please. Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord répondre à la question qui m'a été posée par la représentante de Macédoine du Nord sur les droits des femmes. Je voudrais souligner que cette question fait partie naturellement des priorités qui sont mises en œuvre dans la Principauté de Monaco et que celle-ci s'est fixée également pour ce qui concerne la présidence du Comité des ministres. En Principauté, le Comité pour la protection et la promotion des droits des femmes a été créé en 2018 et par sa nature et sa portée interministérielle, il a pour mission d'assurer une coordination, une mise en œuvre et un suivi, une évaluation de l'ensemble des politiques et des mesures nationales afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que pour prévenir toute forme de violence et de discrimination à l'encontre des femmes. Il y a donc de nombreuses campagnes de sensibilisation qui sont organisées, mises en œuvre par ce comité, notamment à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, ainsi que le 25 novembre, pour ce qui concerne la journée de mobilisation contre les violences faites aux femmes. Ce sont naturellement des travaux législatifs qui ont également été mis en œuvre par le gouvernement en lien avec le Conseil national dans le domaine de la protection et de la promotion du droit des femmes, en particulier une loi sur le harcèlement sexuel ou le travail adopté en 2017, un amendement qui a été apporté en 2019 au Code pénal pour sanctionner un certain nombre d'infractions si elles sont commises à raison du sexe de la victime, ou encore une réforme du Code pénal en 2021 pour permettre de mettre en œuvre des mesures contre les incriminations des agressions sexuelles et l'introduction de l'infraction du harcèlement sexuel. Et puis enfin, une refonte en 2022 pour abroger des dispositions qui étaient devenues obsolètes ou inégalitaires en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis plus récemment, une loi de 2023 a également mis en place un système d'indemnisation pour pouvoir permettre de compenser les dommages faits aux victimes d'infractions à caractère sexuel, de crimes et délits envers l'enfant et de violences domestiques. S'agissant de la prise en charge de ces victimes de violences, il faut souligner que la Principauté de Monaco assume une prise en charge et un accompagnement particulièrement attentifs avec un dispositif qui est adapté aux circonstances rencontrées par les victimes de violences. Et c'est un protocole qui, notamment, permet la mise à l'abri des victimes
dans des logements adaptés avec une aide financière qui est proposée et mise en place par le gouvernement. Voilà pour ce qui concerne les dispositions qui sont mises en œuvre par le gouvernement princier pour lutter contre les violences faites aux femmes. S'agissant de la deuxième question qui m'a été adressée, pour ce qui concerne le retour des enfants ukrainiens, je voudrais rappeler que le 3 décembre 2025, c'est une résolution des Nations Unies, de son Assemblée générale, qui a adopté une délibération en faveur de ce point important. Et ce texte condamne les transferts forcés d'enfants ukrainiens vers la Russie, leurs adoptions illégales et l'effacement de leur identité, et exige leur retour immédiat, sûr et inconditionnel. Et en début d'année 2026, la Principauté de Monaco a adhéré à la coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, lancée à l'initiative du Canada. Et le 11 mai dernier, Monaco a pris part à la réunion de haut niveau de la coalition à Bruxelles. Et le retour de tous les enfants ukrainiens transférés de force doit être une priorité absolue pour tous les États membres du Conseil de l'Europe. Et Monaco participe activement aux travaux de cette coalition, ainsi qu'au groupe consultatif sur les enfants d'Ukraine du Conseil de l'Europe, soulignant l'importance particulière que la Principauté attache à cette protection affectée par la guerre, à la protection des enfants affectés par la guerre et à leur retour en toute sécurité. Enfin, s'agissant de la question qui a été posée par M. Bricot, que je remercie naturellement de rappeler l'actualité du Conseil national de la Principauté, je voudrais bien sûr tout d'abord souligner l'importance des relations de confiance qui unissent ces deux acteurs institutionnels, le corps législatif, le Conseil national et l'exécutif princier, conformément aux principes de la Constitution de 1962, révisée en 2002. Je voudrais toutefois souligner que celle-ci rappelle que le pouvoir exécutif en Principauté de Monaco relève de la haute autorité du prince et que le gouvernement est exercé sous cette haute autorité par un ministre d'État qui est assisté du Conseil du gouvernement. Et le gouvernement, dans le système institutionnel qui est le nôtre, procède du prince et du prince qui le nomme, et c'est devant lui et devant lui seul qu'il est responsable. Et il n'existe donc pas en Principauté de Monaco de responsabilité politique du gouvernement devant le Conseil national. Il n'y a pas de question de confiance, il n'y a pas de motion de censure, ni de vote susceptible de contraindre le gouvernement à se retirer. Et il est vrai que lorsqu'on regarde les pays qui ont mis en œuvre un dispositif de questions d'actualité ou de questions au gouvernement, c'est le cas par exemple en France, eh bien, ce dispositif ne se comprend qu'au regard de cette responsabilité qui est celle du gouvernement devant l'Assemblée. Et transposer d'une certaine façon ce rituel institutionnel sans en transposer le fondement reviendrait peut-être à instituer dans la Principauté de Monaco une imitation dépourvue de portée, en quelque sorte un trompe-l'œil institutionnel, ou bien même à accréditer l'idée qu'il y aurait en quelque sorte un principe de responsabilité que la Constitution ne prévoit pas. Et dans les deux cas, ce dispositif nous semblerait en porte-à-faux par rapport à l'économie générale de nos institutions. Et de fait, je crois qu'il faut souligner qu'à l'échelle de la Principauté, les relations entre le gouvernement et le Conseil national, une assemblée de 24 membres élus, se font dans un cadre direct, continu, avec des relations largement personnelles. La médiation qu'apporterait la séance de questions dans les assemblées de plusieurs centaines de membres répond à un besoin qui finalement ne se rencontre pas forcément dans la relation entre le gouvernement et le Conseil national. Et cette tradition institutionnelle monégasque, délibérative et empreinte de recherche du consensus, pourrait même peut-être d'une certaine façon être altérée ou dégradée par ce dispositif des questions au gouvernement qui serait propice à des formules saillantes ou à une mode de relation qui s'accorderait mal avec la culture qui est la nôtre et peut-être y déboucherait sur des relations politiques plus conflictuelles qui ne correspondent pas à la culture politique qui est la nôtre, faite de respect et de confiance.
We will try a very quick last round of three. Mr. Dorevich is the next, but I think he's not in the room, so we proceed to Bertrand Puy. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre d'État Mierman. Tout d'abord, en tant que président de la délégation française, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici, chez vous, tant la République française et la Principauté de Monaco constituent une communauté de destin très concrète dont vous êtes le parfait exemple. Votre pays a dévoilé ses priorités, égalité et lutte contre les violences, notamment celles faites aux femmes, protection de l'enfance et de la jeunesse, deux priorités que nous partageons, tant le contexte qui est celui que nous connaissons en France est dense. Ma question sera simple et directe. Quels axes pouvons-nous creuser au niveau de notre institution pour renforcer encore la justice, la rendre plus efficace, plus efficiente, pour que plus jamais une défaillance de cet ordre ne conduise à un tel drame? Je vous remercie. Thank you, and Olena Moschenetz. Thank you, Mr. Minister of the State, for your report, and we also thank you for the support of Ukraine. And my question is, the Principality of Monaco awards state decorations for foreign citizens. They were also awarded to the representatives of Russian war criminals. Does the Principality of Monaco consider revoking these awards from Russian war leaders? And how do you view your contribution to holding the Russian Federation accountable for its crime of aggression of Ukraine? And finally, Luz Martínez-Seijo, please. Gracias, Presidenta. Señor Ministro, ha mencionado que Mónaco ha realizado avances en materia de derechos de las mujeres en los últimos años, pasos que reconocemos, pero persisten limitaciones severas en derechos fundamentales como la restricción casi total del acceso al aborto, múltiples casos de violencia de género y brechas económicas y laborales que afectan a la igualdad real entre hombres y mujeres. Por ello, señor Ministro, la pregunta es clara. ¿Piensa el Gobierno de Mónaco avanzar en igualdad real, garantizando derechos reproductivos, reforzando la lucha contra la violencia y adoptando medidas concretas contra la desigualdad económica? Gracias. Thank you, and Mr. Mirand, for your final conclusion. Merci, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Je voudrais, en réponse à la question de M. Bois, que je remercie de ses propos d'accueil, s'agissant des tragiques événements survenus récemment dans l'actualité judiciaire française, rappeler naturellement et souligner, je l'ai fait dans mes propos tout à l'heure, l'impérieuse nécessité d'accorder à la protection de l'enfance l'attention politique la plus déterminée. Et c'est dans cet esprit, précisément, que la Principauté de Monaco a souhaité placer la protection des droits de l'enfant au cœur des priorités de sa présidence. Et notre approche nationale repose sur 4 exigences distinctes. La première, c'est celle de prévenir de telles situations. Pour ce faire, la Principauté attache de l'importance à la formation des personnels ayant vocation à travailler auprès des enfants et à recueillir leurs paroles. La deuxième priorité, c'est celle de repérer des situations de cette nature, ce qui suppose en particulier la formation des professionnels en contact avec les enfants. Et il est nécessaire, et je dirais même essentiel, de suivre au mieux l'évolution du phénomène grâce à la collecte de données objectives qui permettent d'ajuster notre action. La troisième priorité, c'est celle de protéger. Cela veut dire une meilleure coordination entre les services qui agissent dans le domaine de la protection de l'enfance pour apporter une réponse complète qui regroupe la mise à l'abri, l'accompagnement social et médical, le soutien psychologique et l'accompagnement juridique. Et puis enfin, la dernière priorité, c'est celle de l'accompagnement. L'accompagnement, cela veut dire donner plus la parole aux enfants à chaque étape de la procédure, les placer dans un climat de confiance, dans le but de faire vivre l'intérêt supérieur de l'enfant et qu'il ne demeure pas en principauté, mais comme dans tous les pays membres du Conseil de l'Europe, un principe abstrait. Et ce sujet appelle naturellement une volonté commune de l'ensemble des institutions monégasques et soyez assurés bien évidemment de notre mobilisation dans cette perspective.
Il nous revient collectivement d'assurer la pleine mise en œuvre de la Convention de Lanzarote à travers les recommandations et les questionnaires de suivi pour toujours améliorer la qualité des mesures déployées par les États membres. Et enfin, ici même, nous voulons saluer les travaux en cours vers l'actualisation des lignes directrices du comité directeur sur les droits de l'enfant en faveur d'une justice adaptée à leur sensibilité et à leurs besoins. S'agissant de la question de l'Ukraine qui m'a été posée, je voudrais naturellement rappeler que la principauté de Monaco veut réaffirmer son attachement à l'intégrité territoriale, à la souveraineté, à l'indépendance de l'Ukraine, ainsi que surtout la nécessité d'assurer une pleine responsabilité pour les violations du droit international qui ont été commises. Cela veut dire une condamnation ferme, résolue de l'agression menée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine en violation du droit international et des principes fondamentaux. Cela veut dire également une solidarité aux côtés du peuple ukrainien dans sa lutte pour la souveraineté, la paix et la liberté. Cela veut dire également aussi un respect ferme du droit international humanitaire et en particulier pour lutter, pour exprimer notre rejet des frappes contre les infrastructures et les populations civiles dont nous considérons naturellement, comme chacun ici, qu'elles sont inacceptables. C'est enfin le soutien apporté à toutes les initiatives pour parvenir à une paix juste et durable. Et bien sûr, cette paix ne peut s'assimiler de quelque manière que ce soit à une capitulation de l'Ukraine ou à une défaite de celle-ci. Il s'agit au contraire de lui donner des garanties de sécurité pour répondre aux aspirations légitimes du peuple ukrainien. Et ce soutien à l'Ukraine implique donc que soit mise en cause la responsabilité pour le crime d'agression qui a été commis par la Fédération de Russie. C'est une priorité pour le Conseil de l'Europe, c'en est une naturellement pour la présidence qu'assure la principauté de Monaco, et elle poursuivra celle-ci son soutien à l'Ukraine et aux mécanismes de reddition des comptes qui ont été développés dans le cadre du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe continue de renforcer progressivement ce cadre juridique des mécanismes de responsabilité et d'indemnisation des citoyens ukrainiens, et nous nous mobiliserons dans cette perspective, bien évidemment. Enfin, s'agissant de la dernière question qui m'a été posée sur l'accès au droit à l'avortement, à l'interruption volontaire de grossesse, je l'ai souligné tout à l'heure dans mes propos, les deux lois qui ont été introduites en 2009 et 2019, d'une part pour répondre à des situations singulières de femmes victimes de viol ou dont une pathologie pouvait menacer la santé ou celle du fœtus, et d'autre part pour permettre de dépénaliser l'interruption volontaire de grossesse en dehors du territoire de la principauté, me paraissent pleinement répondre à l'objectif que vous avez rappelé, Madame la parlementaire, qui est celle de permettre à toutes les citoyennes monégasques qui le souhaitent de pouvoir mettre un terme à leur grossesse. C'est un dispositif que nous avons eu l'occasion d'évoquer avec le Conseil national à l'occasion d'une proposition de loi qui était formulée par celui-ci. Le gouvernement princier a répondu qu'il ne souhaitait pas, en principauté, dépénaliser l'acte d'avortement, compte tenu en particulier de la singularité du régime institutionnel qui est celui de la principauté et de la confessionnalité de son organisation. Mais naturellement, il faut aussi prendre en considération la situation géographique de la principauté qui permet aux femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse de pouvoir recourir pleinement à la possibilité de le faire sans avoir de contraintes particulières qui s'y opposeraient. Thank you very much, Mr. Minister, for answering all our questions. Very much appreciated. And I'm looking forward for a very fruitful cooperation with the Monegasque representatives the next half year. Thank you very much. Before we continue with the debate on the progress report, I interrupt the meeting for 1 minute to have a change here. Thank you very much, and also to give Laura the chance to come forward again. And we will continue in 1 minute.
Good. There it is. Okay. Okay, colleagues, let's move on then to the next item of business. We'll now continue the debate on the progress report of the Bureau and the Standing Committee, which is document 16430, which was presented by Ms. Laura Castell. Now, with this, we are considering the following reports. The report by the ad hoc committee of the Bureau on observation of the parliamentary elections in Hungary, on the 12th of April 2026. That's document 16432, which was presented this morning by Mr. Pablo Ispan. And we'll also consider the report by the ad hoc committee of the Bureau on observation of the parliamentary elections in Bulgaria, 19th of April 2026. That is document 16429, which was presented this morning on behalf of Mr. Chris Syed by Mr. Armen Gevorgyan. We will now continue hearing from the registered speakers. Could I remind everybody that the debate will end by 5:30 p.m. and the speaking time limit is 3 minutes. And with that, I call the first speaker, who is Mike Reeder. Thank you, and thank you to the rapporteur, the observers and everyone who put this report together on behalf of the 4,000 Bulgarian and Hungarian members in Northamptonshire, many of whom I'm sure made their voice very clear. I'm going to speak about the Hungarian elections. After 16 years, this election delivered a peaceful change of government on a turnout of nearly 80%, and with an outgoing Prime Minister conceding on election night. This is a democratic achievement in spite of the democratic system, though not because of it. And this report is unflinching. Voters had a genuine choice at the polls, but they did not have an equal opportunity. The state and governing party were fused in Hungary with public money, public media and public data, all used to support the status quo. The fact that voters overcame an uneven playing field does not make that playing field acceptable. So I asked myself, have Hungarians stepped out of the frying pan and into the fire? The machinery that Orban used to assert dominance has not vanished overnight. The two-thirds majority still remains, and it's the very instrument that was previously used to capture institutions across the Hungarian estate. But my initial observations are that we have a hope, but a conditional hope. There are early good signs. The state of emergency has ended. There has been a term limit introduced on the Office of Prime Minister. The withdrawal from the ICC is being reversed. Public media reform has begun, and we will even see the return of Budapest Pride this year. These are real steps back towards our European family, but they must be locked in through inclusive, transparent reform, scrutinised by an opposition, a free press, and a civil society that are allowed to do their job free of oppression. But I want to end by putting on record something that this report kind of captures between the lines, that change like this only ever happens when people work together. It does not happen as a result of one party alone. And in Hungary, there was a consensus, a collective decision across the opposition that removing the incumbent mattered more than any single party banner. Smaller parties of the left stood aside, urging their voters to consolidate behind the main challenger, and in doing so, many of them lost their seats and they lost their leaders in those positions. They could have run themselves. They could have run to protect themselves, but instead they chose unity. And for my socialist and democratic colleagues, this is not a defeat. It is the quiet, hard, quite often unglamorous work of democracy. And the good people who made that sacrifice deserve the gratitude of everyone in this chamber. And within our group, they will be missed. Thank you. Elvira Kovacs. Distinguished Chair, dear colleagues, as a representative of the Hungarian minority political party in Serbia, I would like to outline the basic task of minority parties, such as development of the community,
protection of rights and representation of interest, maintenance and development of links with the kin state, maintenance and development of community institutions, which affirm good cooperation between the two countries in different fields, including infrastructure and the European integration process. The 12th April parliamentary elections in Hungary were marked by active citizen engagement, record turnout. The technical administration of voting was efficient and election day was orderly. The campaign was active. Online campaigning became a central arena of competition. The Hungarian parliamentary election brought a change. As a result, among other things, the ratio of female MPs in the current Hungarian National Assembly has almost doubled. Today, the Speaker and 3 of the 6 deputy speakers in the Hungarian National Assembly are women. 8 out of the 20 parliamentary committee chairs are also women. A quarter of the members of the new Hungarian government are women. Women now lead several important ministries, including foreign affairs, education and child welfare, justice and rural and urban development. Coming back to the election, the record turnout of almost 80% reflected exceptional public interest. The results are well known. TISA's result amounted to 71% of parliamentary seats and a two-thirds constitutional majority. TISA received 53.2% of the list vote, but secured a much larger share of seats because of its overwhelming success in the single-member constituencies. Postal ballots, once again, overwhelmingly favored Fidesz-KDNP. A two-thirds majority places a heavy responsibility on the new majority, since it provides the legal ability to amend cardinal laws and the fundamental law. Péter Magyar and TISA have a clear mandate to turn the page, but democratic renewal cannot be achieved by not respecting the rule of law. Anyway, our Assembly stands ready to support Hungary in this reform process in close cooperation with the Venice Commission, other Council of Europe bodies and international partners. Thank you. Thank you. Bob de Brabandere. Thank you. Dear colleagues, I read on the Council of Europe website that Hackathon 2026 is a significant event aimed at addressing the current democratic backsliding and restoring public trust in democratic institutions by boosting access to reliable pluralistic information and critical thinking. But critical thinking, dear colleagues, is precisely what is under fire in a lot of our nations. For example, in my own country, Belgium, where the recent conviction of political activist Dries van Langenhoven, watching these proceeds here from the benches up there, this conviction in Leuven, it criminalizes a political speech, not because the facts presented were disproved, but because the way they were framed displeased prosecutors and judges. This judgment, ladies and gentlemen, crosses a red line. When courts start in criminalizing tone, emphasis and political conclusions drawn from official statistics, the message to citizens, academics and opposition politicians is clear. Challenge the dominant narrative and you may face a criminal record. That is the very definition of a chilling effect. And that is how democracy slides from an open debate into sanctioned opinion. In the UK, people are imprisoned for voicing the wrong opinion. In Germany, Chancellor Merz persecutes citizens for calling him Pinocchio. And unfortunately, in many other countries, we notice the same decline of free speech. Dear colleagues, Article 10 of the European Convention of Human Rights, which guarantees the right to freedom of expression, including the freedom to hold opinions, and to receive and impart information and ideas without interference by public authorities, is not a decorative clause. It is meant to shield precisely the kind of sharp, uncomfortable political speech that those in power would rather not hear. If any kind of laws, and including anti-racism laws, are stretched until they become instruments to silence dissent, then the law itself becomes a tool of intimidation. I urge this Assembly to treat this not as a detail,
but as a warning sign. If we accept that judges can punish wrong interpretations of right facts, we normalize the criminalization of thought and critical thinking, and that is simply unacceptable. I urge you all to be very, very vigilant about that. Thank you. Damien Coté. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais intervenir sur les observations électorales. Nous en avons eu plusieurs ces dernières semaines et dans tous les cas de figure qui ont été observés, on a vu des interférences étrangères, parfois massives, des attaques hybrides, des pressions, parfois économiques, parfois même avec des menaces militaires, ainsi que des tensions accrues, une polarisation accrue dans l'ensemble du pays. J'aurai l'occasion de faire un rapport détaillé à la prochaine partie de session, en principe, sur les élections que nous avons eues en Arménie. Il serait trop tôt pour en parler en détail, mais j'aimerais faire cette remarque d'une manière générale parce que je suis vraiment convaincu que notre Assemblée et les organisations partenaires doivent évoluer dans leur manière d'observer les élections en lien avec cette réalité. Cela figurait déjà dans le rapport que j'ai eu l'occasion de présenter à cette Assemblée il y a quelques mois, qui a obtenu le soutien au niveau de sa résolution à l'unanimité, les élections en temps de crise, et qui propose notamment que nous modifions notre approche sur notre observation électorale. Je suis vraiment convaincu qu'il faut davantage mettre l'accent sur la période préélectorale, parce que ce n'est pas tellement le jour du scrutin que les problèmes apparaissent, mais bien en amont, pendant la campagne et pendant même la préparation de la législation électorale, et aussi en aval. On le voit typiquement en Arménie actuellement. Il y a des événements qui se passent avec des contestations, des dossiers qui sont amenés devant la Cour, encore devant des cours, encore après les élections. Et là aussi, probablement qu'une présence post-électorale serait quelque chose qui renforcerait cette activité. Nous avons là un instrument qui est extrêmement précieux avec la méthode d'observation électorale, mais elle doit évoluer avec l'évolution de la société et aussi des technologies et des menaces. Et je suis ravi que pendant cette période de rapport que nous couvrons, il y ait eu cette conférence à Paris qui thématise exactement cette question et que le réseau des observateurs prenne cette question encore pendant cette semaine, que demain la commission du nouveau pacte démocratique ait l'occasion d'échanger justement à ce propos avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe, et jeudi qu'elle en discute avec des représentants du réseau et de la Commission de Venise, parce que c'est véritablement quelque chose sur lequel nous devons travailler, sur lequel nous pouvons faire avancer et améliorer notre boîte à outils, et on l'a vu de manière extrêmement forte, extrêmement marquée et au fond extrêmement concrète ces dernières semaines. Il nous faut travailler ensemble pour améliorer les choses. Thank you. Piero Fassino. Not in his seat. Gerardo Giovagnoli. Presidente, a nome della delegazione sammarinese, compresa Alice Mina, ora capitano reggente, cioè capo di Stato per questo semestre, ringrazio la Presidente dell'Assemblea Petraber e tutti coloro che stamattina sono intervenuti in plenaria o hanno lasciato il loro messaggio di cordoglio e vicinanza per la scomparsa della collega Mariella Mularoni. Mariella aveva una spiccata capacità di ascoltare e chiedere l'opinione anche agli avversari politici, di mantenere ferme le posizioni senza dover alzare i toni, di regalare ad ogni occasione un sorriso e praticare la gentilezza. Ella ci ha mostrato quanto siano importanti queste qualità per poter esercitare un ruolo pubblico, qualità che sono prepolitiche, sono umane e sono necessarie ad instaurare un dialogo e costruire ponti. Mariella era stata eletta nel 2023 Ministro alla Salute, lasciando il ruolo di parlamentare, quindi anche questa Assemblea. Da allora ha dovuto affrontare per la maggior parte del tempo una durissima malattia che ne aveva scalfito l'apparenza, ma non l'essenza, contraddistinta da una grande fede e la costanza del suo approccio verso le persone e la vita, di fiducia e di bontà. Anzi, la sua funzione di Ministro alla Salute, con il suo grande impegno profuso nel lavorare per la salute di tutti, alla cura della persona, mentre ella stessa viveva la malattia con grande dignità, ha costituito un grande esempio umano, ancora prima che politico, che ha lasciato un segno nella nostra comunità. Rinnovo il cordoglio per la famiglia ed in particolare alle giovani figlie Giulia e Beatrice, alle quali auguro di seguire le orme della mamma nell'impegno civile e politico. Grazie.
Marie-Christine Dallot. Chers collègues, je remercie notre collègue Pablo Ispan pour son rapport sur l'observation des élections parlementaires en Hongrie, qui fut un travail sérieux. Avant le scrutin, nous étions nombreux à nous inquiéter du climat de la campagne, la confusion entre les moyens de l'État et ceux du parti au pouvoir, que nous avons pu constater, les risques d'ingérence étrangère. La veille de notre arrivée, le vice-président américain était venu soutenir le candidat qui a perdu l'élection. Il faut aussi noter les tentatives d'intimidation visant certains électeurs et enfin, une couverture médiatique inégale. J'ai moi-même participé à cette mission d'observation et je souhaite à mon tour saluer la bonne organisation matérielle du scrutin et le climat sérieux et apaisé dans lequel les opérations de vote se sont déroulées. Dans les bureaux que nous avons observés avec mon collègue, l'atmosphère était calme et respectueuse. Et j'ai vu des files d'attente assez incroyables en fin de matinée, avec des personnes qui respectaient, quand une personne handicapée ou une personne avec des bébés venait voter, tout le monde se décalait pour laisser passer la personne à mobilité réduite ou les bébés. Les représentants des forces politiques, que ce soit TISA ou Fidesz, étaient présents dans chaque bureau de vote. Les échanges étaient respectueux et cordiaux, et le dépouillement auquel j'ai assisté s'est déroulé sans difficulté majeure apparente. Il est également important de reconnaître l'engagement civique du peuple hongrois et l'importance de ce scrutin pour l'avenir démocratique du pays et sa place dans l'Union européenne. Je rappelle que la participation était supérieure à 80%. C'est un score important et beaucoup de pays pourraient être rêveurs de ce taux de participation. J'ai enfin été très touchée par l'accueil chaleureux réservé à notre délégation dans chaque bureau de vote. Et le soir, dans les rues de la capitale, le soir du résultat, la joie d'un peuple qui retrouvait l'Europe et des voitures qui passaient avec et le drapeau hongrois et le drapeau européen faisait plaisir à voir. Voilà, c'est un résultat et je suis heureuse pour le peuple hongrois et j'espère que dorénavant, nous allons le retrouver au sein de l'Europe. Je vous remercie. Marton Aidu. Do I have the floor? Good. Okay. Good. Thank you. Mr. President, dear colleagues, first of all, allow me to thank Pablo Ispan and the entire observation delegation for their work. Indeed, as he said, it was no ordinary election. I also accept the report's central conclusion. Hungarians were offered a genuine choice between democracy and autocracy, between Europe and the East. And consequently, they turned out in massive numbers, and the election day was orderly. But the campaign took place nowhere near an even playing field. It was tough and profoundly uneven. Viktor Orban used every instrument of the state, and some more, to prevent change. And he was not constrained by the President of the Republic or by the Constitutional Court or any other institution tasked with protecting democracy. We could not match his media power, state resources, and institutional advantages. So we answered with perseverance and immense field work, the hard legwork of democracy. Peter Magyar visited around 700 settlements, some as many as 5 times. During the final weeks of the campaign, he held 7 or 8 rallies a day. Across the country, our candidates and their volunteers talked to people and knocked on doors. This effort overcame a political system designed to make change impossible, also known as autocracy.
Hungarians did more than replace their government. They reclaimed their democratic choice. And they voted in 141 TISA members of parliament, more than a third of them women, and 5 Roma. All of these are record-breaking numbers in Hungary. Since the election, our support has surged to over 70%. This political capital carries an extraordinary responsibility. We will use it to tackle the real problems of Hungarians: healthcare, education, and the economy. But Hungarians also demand justice and guarantees that the wrongs of the past 16 years can never be repeated. Accountability must come through independent prosecutors, courts, and institutions, all with due process. This requires genuinely independent people in those institutions, not the puppets of Orbán, who didn't do anything to constrain his power. The rule of law is also essential to economic renewal. Predictable rules, clean public procurement, and independent institutions are necessary for investment, prosperity, and the responsible use of public money. Let me note that we inherited the Council of Europe's monitoring procedure and the EU's Article 7 procedure and several court cases. We did not create these problems, but we accept responsibility for solving them as soon as possible. We will put our house in order and deliver justice and lay the foundations of a new Hungary, firmly built on the rule of law, democracy, and human rights. We will engage in genuine public consultations. Already the current proposal to change the constitution is in public consultation, and we will be happy to consult international organizations. Thank you for your support. If you have any questions, turn to us. We are here. Thank you. Goodbye. David Blencathra. I was pleased to be an election observer for the Hungarian election and did so in Budapest, surely one of the most beautiful cities in Europe and a very warm and welcoming people. As we see in most elections I've observed in recent years, there were no real problems on polling day, well run and free and fair. As usual, the election fraud takes place many months and years before, with changes to election law to assist the government party, as my colleague Monsieur Cotti alluded to. This was a fascinating election, which took place under the election system invented by the then Prime Minister Viktor Orbán, so that his party would have an election advantage. But the great thing about this election was that he was defeated by the system he constructed, so that he would not be defeated. Let me quote what our official report said. Since 2010, successive Fidesz two-thirds majorities were used to amend the fundamental law, adopt and modify the cardinal laws, redraw the electoral system, and appoint key office holders in the Constitutional Court, the Curia, the Prosecution Service, the State Audit Office, the Media Council, and other supervisory bodies. It went on to say, qualified majority rules, which would normally encourage consensus, instead enable the governing majority to entrench its political preferences and limit the room for future majorities to reverse them. Rule by decree further weakened parliamentary oversight and checks and balances, unquote. Colleagues, we have never encountered before a system whereby in a first-past-the-post system, the votes of the losing candidates were then added to the party list candidates. But the real vote rigging scandal was that the so-called surplus votes of the winning candidate, that is, the majority the winning candidate had over the runner-up, was then added to the winning party's own party list. Now that ensured that Orbán had this supermajority of 66% of the votes and could rule by decree and ignore Parliament, which he routinely did. So then, why did he lose? I spent, at my own cost, a few extra days in Budapest and talked to taxi drivers, shopkeepers, waitresses, and other ordinary hard-working people. They all very carefully whispered the same thing. The Orbán government was totally corrupt, and they wanted rid of it. As one person said, quote, there are only two types of people in Hungary, the wealthy, corrupt politicians like Orbán's son-in-law, and the rest of us who are poor, unquote. Now, whether they were correct or not, that was the overwhelming view, and that is why Peter Magyar and TISA won, and now they must be given the time to root out the corruption of the past. That will mean sacking many of the officials, the friends and relatives who corruptly benefited financially from the Orbán government. So let's now give Turkey the chance to show democracy in action once again. Thank you. Aurora Floridia. Thank you, President. Dear colleagues,
we have witnessed a historic moment in Hungary during the parliamentary elections and an extraordinary expression of democratic participation. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude to the millions of Hungarian citizens who turned out to vote. Having been there, I have breathed in the atmosphere and intensity of this election firsthand. It was a wave that swept across the country and challenged Viktor Orbán's political model, with a turnout of nearly 80% that some member states could only dream of. One important lesson to be taken from this election is that constitutions and electoral systems can be changed by governments in power, but there comes a point when citizens stand up and respond. And in this case, they voted not only for themselves, but also for the future of Europe, our shared future. As previous speakers have already mentioned, the pre-election period was marked by significant tensions, including concerns over the presence of so-called fake observers linked to MAGA networks, as well as Russian actors. There were also some challenges in engaging with TISA. We chose not to participate in meeting with the OSCE observation mission due to concerns over external interference, and instead engaged only with our delegation. Another remarkable aspect was the political responsibility shown by several opposition parties that decided not to run candidates in order to maximize the chance of a democratic change. That required sacrifice and a willingness to place the broader public interest above individual political ambitions. During the hearings, representatives of TISA described themselves not as a traditional political party, but as a movement bringing together different political traditions united by one common objective, a democratic change after 16 years of Orbán's system. We will now closely follow the work of Peter Magyar and his party. Citizens organize themselves through local islands, bringing together both younger and older generations, creating independent networks. Peter Magyar will certainly now have to respond to the expectations of a highly mobilized civic movement. My personal impression is that Hungarian citizens will now exercise much greater scrutiny over those in power, and that a process in democratic normalization may gradually begin. However, this will require time, responsibility, and continued commitment. Dear colleagues, the Hungarian people have shown to us that democratic participation remains a powerful force. It is now up to the new Hungarian government to honor that commitment and translate it into a lasting democratic process. Sorry for the time. Thank you. Vesela Momcheva-Tone. Dear Mr. President, distinguished members of Parliamentary Assembly, I take the floor for the first time in this hall of the oldest pan-European organization as a new member and new head of the Bulgarian delegation. Bulgaria has been a member of the Council of Europe since 1992, and during this long period, our mutual cooperation has transformed Bulgaria into a democratic state, defending human rights, the rule of law, and democracy as a true member of our united Europe. I represent a new party in Bulgaria named Progressive Bulgaria, which consists mostly of people without political experience, but who have a sincere desire to deal with the problems facing Bulgarian society and Bulgarian state today. Our political family in Bulgaria is guided by clear principles and values. We are currently exploring which one political group in this assembly most closely reflects to our vision, priorities, and commitment to democratic values. In the last parliamentary elections, we won 131 out of 240 seats in the Bulgarian parliament. This large majority, which is the result of public trust, allows us to carry out the reforms that we believe are necessary. In this process, we will also rely on sincere and effective dialogue with the bodies of the Council of Europe as befits members of European family united by common values and shared future. All parliamentary elections during this long period were observed by pace,
Many recommendations were made which we consider not as an order or command, but as a dialogue of equals among equals. This is also the spirit of the present report presented by Mr. Chris Said from Malta. I congratulate the rapporteur, the ad hoc committee and its secretariat for the well-structured report and the valuable recommendations which we will take into serious consideration. Unfortunately, the last elections also saw cases of negative manifestations, such as the phenomenon of vote buying. But thanks to law enforcement authorities, legal proceedings have been initiated against the violators and they will be held accountable under the law. I am grateful to the ad hoc committee for its conclusion that I shall quote: "The PACE delegation commends the Bulgarian election administration and the many officials who organized the 19th of April 2026 early parliamentary elections in a professional and transparent manner. The elections were administered efficiently and election day was calm and orderly. Fundamental freedoms were generally respected and voters were offered a genuine choice. As representatives of progressive Bulgaria, we remain committed to build a stronger democracy, upholding rule of law and working together for a more united and prosperous Europe. I am looking forward to our future cooperation. Thank you very much indeed." Ruben Rubinian. Thank you. Since Mr. Cotier mentioned the elections in Armenia, I would like to use this opportunity to talk about them. And first, I would like to thank the Election Observation Mission, led by Mr. Cotier himself, for the excellent job done. Dear colleagues, these elections in Armenia were distinct and outstanding for a couple of reasons. The first reason was, strangely, a massive and coordinated vote-buying scheme implemented by the three main opposition parties. Almost every day, the relevant Armenian authorities were publishing tape recordings of members of these parties or representatives of these parties talking about how they were giving money to people in order to get their votes. The second distinction was the massive disinformation campaign launched against the ruling party in Armenia. Again, almost every day, certain fake news were being published in certain foreign countries, and then these news were imported and disseminated in Armenia by these opposition parties. The third distinction, and the major distinction, would be foreign interference in Armenian politics and foreign interference in Armenian elections, and even economic measures were implemented by foreign actors, and all of these were designed specifically to influence the outcome of the elections in Armenia. Fortunately, the people of Armenia made a clear choice. In spite of all these vote-buying schemes and foreign interference and disinformation campaigns, the people of Armenia made a clear choice, and this choice was peace and democracy. Armenia chose peace and democracy, and this means that Armenia will continue its path toward institutionalizing the peace that it has achieved with Azerbaijan, continuing the normalization process with Turkey, and most importantly, continuing its democratic reforms, and hopefully with the support of this organization. But also it has to be understood that there is a massive demand of justice in Armenia, a demand to punish all those who have coordinated and implemented this massive scheme of vote buying. And the people demand justice, our party demands justice, and justice has to be served. Thank you very much. Liliana Tongwe. Nope. So, Balach Idvegi. Thank you, Honorable Chair, dear colleagues. First of all, being new to this Parliamentary Assembly, I greet you all. I look forward to working together. First and foremost, I'd like to welcome the record high voter turnout in the Hungarian parliamentary elections. This clearly demonstrates that Hungarian citizens are exercising their democratic rights and actively participating in shaping the future of the country.
The election process was conducted in full compliance with the applicable rules and regulations. The electoral procedure was carried out properly, entirely in accordance with the law. The National Election Office performed its duties professionally and once again proved that Hungary is among the leading countries in Europe in terms of the practical implementation of democratic elections. I would also like to address the attacks and accusations that were made in the period leading up to the elections. Numerous claims suggested that democracy was being undermined in Hungary or that the conditions for free and fair elections were not guaranteed. However, the conduct of the elections clearly demonstrated that these allegations did not reflect reality. These were political attacks without any factual basis. The conduct of the elections and the transfer of governmental power both demonstrate that these accusations were unfounded. This is evidence of political stability and the continuous functioning of democratic institutions. Now, the new government wants to reinforce democracy, as they say, but if they want to do that, they cannot do it undemocratically. In fact, what we see now in the past few weeks is an attempt at state capture. They are attacking democratic institutions. They are attacking officials who had independent organizations just because these people were elected or nominated by the previous government during the previous parliament. But that parliament was also democratically elected. It was just as legitimate as the one that we just elected now. So a previous parliamentary majority made a decision, and the new government should also respect that. They are attacking the President of the Republic, and they want to remove him from office. They are attacking the Chief Prosecutor, the President of the Constitutional Court, etc. If we take democratic norms seriously, and if they take it seriously, then they cannot be partisan, and they have to do this objectively. They have just announced now a major constitutional change, a constitutional amendment, and only 5 days are allowed for consultation, democratic consultation. And in this amendment, they are proposing just to end the president's term because they don't like him. We strongly urge the Venice Commission to get involved and have dialogue with the Hungarian government, and we urge the Hungarian government to be open to talk to the Venice Commission about these kinds of major changes. We cannot accept retroactive legislation and ad hominem legislation directed against specific people and to punish them because they have been in office prior to the current elections. Thank you very much. Alexei Goncharenko. Thank you, Chairman. Dear colleagues, Russia and Russian capital Moscow is bombed. Moscow is burning. Can you imagine such headlines 10 years ago, 5 years ago, or even 3-4 years ago at the beginning of Russian full-scale invasion? Now that's exactly what's happening almost every day. And Russian social media now are full of videos of Russians crying, screaming, with the explosions on the background. Yes, Ukrainians proved again that we shouldn't be underestimated. But does it mean that we want the war to continue? No, we want peace as soon as possible. But we realize that the only way to achieve this peace is to show Russians what the war is about and how it really looks like, something we feel in Ukraine every day for already more than 12 years, especially last more than 4 years. But from what's going on now, we can make several lessons. First is lesson to all of us. If we fail, together with you, to promote our values by resolutions, by words, by soft power, then we will need to explain our values with drones and missiles. Unfortunately, if we are putting a blind eye on dictatorships on our borders, sooner or later these dictatorships will go mad and will start the war or terrorist attacks or anything else. And the only way to stop it will be to burn their capital, to burn their refineries, to burn them. So we need to be much more active and proactive in promoting our values. I think one Ukrainian drone explains to Russian why democracy, rule of law, and human rights matter
better than 1 million words and resolutions, unfortunately, and that's the lesson. And second lesson is to Russian people, and I want to address Russian people. We strike you not because we want this war to continue, but because we badly want to end this war. And if you want to end this horror, first you need to end your silence. We are ready in Ukraine to end this war on the current lines right now. And the only reason why it continues is because your dictator still wants to continue the war. And I want to address Russian allies and Russian people. If you will keep silence, the war will continue. Moscow will burn. Your cities will burn. The only reason why it's happening is because the war continues. So you should make something and change the situation. 1 million people on Moscow streets demanding one thing, peace, will be much more effective than 1 million words in 1 million resolutions. Or in other case, 1 million Ukrainian drones sooner or later will come to you. Thank you. Hatice Alieva-Veli. Dear President, dear colleagues, first of all, I'd like to thank the rapporteur, Mr. Chris Said, for improving the report. The election observation mission creates high expectation of Bulgarian citizens for objectivity, and I noticed that text still includes some media-based cliches far removed from objective reality. The report also lacks information about police pressure and excesses, such as active campaigns, arrests, searches, frequently on the verge of that permitted by law or in violation of the law. Such incidents also include the controversial seizure of financial funds, demonstrative police actions, and shows of strength. According to publicly accessible information, the results speak for themselves. Of the more than 3,000 boldly advertised strikes against vote buying, only 34 court proceedings were initiated. This is a total of 0.1%. With regard to the remaining cases, the police themselves filed reports with the state prosecutor stating that no actual crime had been perpetrated. In most cases, the police were reacting not to real alerts but to anonymous allegations, which is legally inadmissible. The illegal actions of the Ministry of the Interior have continued within the framework of the regular government led by Minister Ivan Demirdziev. The arrest of the mayor of Kırjali without any court warrant, his illegal public detention, the show of strength and pressure are tantamount to revenge against political opponents. Last but not least, restrictions relating to the organization of polling stations in third countries is a violation of the voting rights of Bulgarian citizens, especially in countries like Turkey, the United Kingdom, and the USA. At that time, we in the Movement for Rights and Freedom stated our opposition to such restrictions, and we have already submitted a draft law on amendments to the Electoral Code in aims of removing this discriminatory and anti-constitutional restriction of political rights of Bulgarian citizens. Thank you. Thank you. James McCleary. Thank you, Chair, for the opportunity to speak on this. I was proud to serve as part of the Assembly's election observation mission in Hungary, and my thanks go to Pablo Hispan for leading the mission so ably. In Budapest, alongside colleagues from across Europe, I saw something powerful. Long queues, busy polling stations, and citizens determined to use their vote. In some areas, turnout was extraordinary. The atmosphere in many polling stations was positive and even hopeful. I was particularly struck by the large number of young people voting in this election, which gave us real hope for the future of European democracy. But our duty as observers is not only to celebrate participation, but it is to tell the truth. This election offered genuine choice and saw remarkable citizen engagement. But it did not take place on a level playing field. The blurring of state and party, the misuse of public resources, the distorted media environment,
and the fear-mongering tone in parts of the campaign all mattered. I saw campaign material that used President Zelensky as a symbol of danger. That tells us something about the climate in which this election was fought. And yet, despite all that, the Hungarian people chose change. After 16 years in power, Viktor Orban has been defeated. That matters not only for Hungary, but for Europe. His government spent years undermining institutions, weakening media freedom, restricting civil liberty, and obstructing support for Ukraine, giving comfort to the Kremlin. The election can only be seen as a strong rejection of Russian interference in European democratic processes, that Putin's relentless campaigns of disinformation and distortion can be overcome. Indeed, that interference did not just come from Russia. Just a week before the election, the US Vice President, J.D. Vance, spoke in Budapest in support of Orban, an extraordinary intervention from a US administration in the internal democracy of a European nation. Peter Mayer and the Tisza Party now have a huge responsibility. Victory is not a blank cheque. The task ahead is to restore the rule of law, rebuild trust in institutions, protect media pluralism, and bring Hungary back to the heart of European democracy. In his victory speech, Mayer evoked Hungary's long history and role at the heart of European politics. The uprising of 1848, the revolt against the Soviet Union in 1956. But today we should recognise what Hungarian voters have done. In one small country, citizens have reminded us that democracy can still surprise the powerful. That is something worth defending, and it is something worth celebrating. Thank you, Chair. Jan Filip Libicki. First of all, I would like to thank Pablo Hirschman for his very important and professional report. Thank you, Pablo. My participation in the parliamentary election observation mission in Hungary from 9 to 12 April leads me to a broader reflection than merely assessing election date itself. I would like to put forward a thesis that stems not only from this particular mission, but also from my previous observation experience in various countries. Irregularities in the electoral process rarely occur on election day itself. Much more often, they arise earlier during the election campaign. In Hungary, election day proceeded calmly, efficiently, and in accordance with procedures. The polling stations I visited were well prepared, accessible for persons with disabilities, and the vote counting process was orderly and procedurally transparent. I did not observe any significant irregularities. At the same time, during briefings and preparatory meetings, serious concerns were repeatedly raised regarding the equality of conditions for conducting the campaign. There were references to limited access of the opposition to the media, the dominance of pro-government messaging in public media, the absence of electoral debates, and the possibility of the ruling parties making use of public resources. This leads to a fundamental conclusion that even if the technical aspects of voting on election day are conducted properly, a full assessment of elections as democratic must take into account the earlier stages of the electoral process. Therefore, I believe that as the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, we should place greater emphasis on pre-election missions, so-called pre-observation missions. It's precisely there that we are best able to assess the real conditions of political competition, access to the media, campaign financing, and the use of the state's resources. Thank you very much, Mr. Chair. And our final speaker is Pavlo Bakonets. Thank you, Mr. Chairman, dear members of the Parliament. I agree with Mr. Alexei Honcharenko. One Ukrainian drone works better in Moscow than 1 million words and resolutions in the world. And these days we see an important moment in the war, which Russia started against Ukraine. We see results of our common work. It's possible because of brave Ukrainian soldiers,
because of work of Ukrainian engineers and strong support of the international community, especially European countries. I thank you for your support. We thank you for 90 billions for our Ukrainian budget and for our Ukrainian military sphere. Thank you. Today, we see a very important thing. Russia can be stopped. Russia can be pressed. That's why I believe in lasting peace will come thanks to the joint efforts of Ukraine and our partners around the world. But there can be real peace without justice. We must continue this path until the moment when Russian military and political leaders who started this war against Ukraine will be brought to justice. We welcome the decision of Committee of Ministers on the start of a special international tribunal for Russia crime of aggression. It's an important step, but it's just beginning. We call on all members, all states of Council of Europe and other countries to join this work. This could make Russian government feel responsibility for their crimes. And I believe we all together return security to Europe and ensure a peaceful future for all of us. Thank you. Thank you. Well, I must now interrupt the list of speakers. The speeches of members on the speakers list who have been present during the debate but have not been able to speak may be given to the table office for publication in the official report. Speeches must not exceed 400 words. I remind colleagues that the typewritten texts can be submitted electronically, if possible, no later than 4 hours after the list of speakers is interrupted. I now call on Laura Castel to reply. You have 2 minutes. Thank you, Chair. Just a few remarks. Important issues has been raised during this debate. Some of them are very important, for example, implementation of judges by our colleague Vizera, but also the challenge to peace and the normalization of the violation of international law or the policies of Trump against Greenland and this interference in the territorial integrity, and how the challenges of the democracy has been posed by the housing crisis and the poverty and the inequality and the social rights, which sometimes we are not focusing enough because this social insecurity, and we have this social charter, which is a very important document that we celebrate the 65th anniversary. Also has been mentioned the destroy of the cultural heritage by our colleague Julian Boulay, and how the responsibles have to be accountable. But if one thing has been raised a lot is about the elections observation. It has been pushed by Damien Cotier, for example, the proposal of improved tools, but not only, also to monitoring after the elections, because it is important, and a lot of members have raised this issue on Hungarian observation missions, how the day of the elections normally it is very calm and very soft and very good procedure, but then there is some, not in the Hungarian, but on all the elections, how the foreign interference have tried to interfere and influence in the results. Also, the peace process with Azerbaijan has been raised, which is an important thing, I think. And let me finish with 2 things. Welcome the new members, for example, from Ms. Momcheva Tavan from Bulgaria and Mr. Hidvegi from Hungary. Welcome to this assembly, because they say that this is first intervention. And finish saying thank you to Armen Gevorgian, because of his work here, because it is the last session as myself. This is my last session. So thank you again. Thank you, the Secretariat, for this job in the observation missions and the progress report, and thank you all.
Thank you. Now, before we move on, our colleague, Mr. Konrad Frischdak, has informed me that he would like to speak to commemorate the 50th year since the tragic events of Radom on the 25th of June 1976 in Poland. Mr. Frischdak, you have 1 minute. Mr. Chairman, dear colleagues, 50 years ago in Radom, Poland's road to freedom began. On 25 June 1976, the people of Radom protested against the drastic increases in food prices and stood up to the communist authorities. For their courage, they paid a high price. They were brutally beaten, imprisoned, dismissed from their jobs and sentenced to many years in prison. The events of June 1976 in Radom initiated changes that later led to the rise of solidarity, the fall of communism in Poland, the return of democracy and Poland's accession to the European community. In these days, we pay tribute to the heroic people of Radom and once again repeat, it all began in Radom. Thank you. Thank you, Mr. Frischdak. I now propose that the decisions in the progress report be ratified as they now appear in document 16430 with addendum 1. Are there any objections? If there are no objections, the progress report is approved. The Assembly will hold its next public sitting tomorrow morning at 10 a.m. with the agenda which was approved earlier today. The sitting is adjourned.